afternoon, everyone. Yes, again, there's a change. Change is the only thing which doesn't change in this world. You're with After School. We are with you without changing any content of the lesson, but the location. හැම අඟහරුවාදා දවසකම ඔබ හවස 3:00 වෙනතුරු ජාතික රූපවාහිනිය දිහා බලාගෙන ඉන්නේ ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කත්තන හැකියාව කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක වැඩි දියුණු කරගන්න ජාතික රූපවාහිනියේ ආෆ්ටර් ස්කූල් වැඩසටහන ආරම්භ වෙනතුරු මම කිව්වා මේ චේන්ජ් තමයි ලෝකේ චේන්ජ් නොවන එකම දේ. What is change? වෙනස් වීම. මම එහෙම කිව්වේ අපි ගිය සතියේ අපේ ලොකේෂන් එක වෙනස් කරා. ඊට කලින් සතියේත් ලොකේෂන් එක වෙනස් කරා. අපි ආයෙත් පාරක් අපේ ලොකේෂන් එක වෙනස් කරා. හැබැයි අපි කන්ටෙන්ට් එක වෙනස් කරලා නැහැ. අපි වෙනදා වගේම ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්න උදව් වෙන්න අදත් සූදානම් පුරුදු ගුරුවරයා ඒත් එක්කම පුරුදු පන්ති කාමරයේ එක්ක. අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ පහුගිය පාඩම් මාලාව බොහොම උනන්දුවෙන් උද්‍යෝගයෙන් නැරඹුවා වගේම ඉදිරියටත් අදත් ලබන සතියේත් ඉන් අනතුරුවත් අපිත් එක්ක දිගින් දිගටම මේ පාඩම් මාලාව නරඹලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කත්තන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්නේවි කියලා. So today we have Troyser in our classroom and also favorite student Tanya. Good afternoon, sir. Good afternoon. So in a different location or if not the same location at all, we are going to start another session. Of course, yes. So what's the topic today, sir? So actually now, you know, we have already, as you analyze, the word you say changing. Everybody loves to have a change. We also we have already given you practical class last week, and we have already taken you to a beach, and then we taught you the ways of using the language related to vocabularies and idioms. Now again we have already come back to our usual classroom, but the lesson to be continued, right? So then we discuss about the sea. I said sea, ocean and all, right, with various words. Today I'm going to teach you how to see these beautiful sceneries in a creative mind. When we go through the world, the writers, intelligent people, they have written, they are writing even today. There are beautiful arts, books, poetry, stories, locating their feelings and emotions on these beautiful beaches, seas and coastal areas. So today I'm going to give you a lesson, especially a poem which is written about a coastal village in Sri Lanka. So very nice. So though we are in another location, we are in the usual classroom, we have the connection with this ocean, sea and all these things what we discussed previously in the last week then. කිසි කෙනෙකුට දුක් වෙන කාරණාවක් නෑ. මොකද අද ලොකේෂන් එක පන්ති කාමරය වුණාට අපි කතා කරන්නේ මේ අපි ගිය සතිවල කතා කරපු මුහුද, මේ මහා සමුද්‍රය, අපි විවිධ වචන වලින් කිව්වා. අපි ටිකක් හිටියේ සැර මුහුදක් තිබ්බ තැනක. එතකොට ටිකක් අපි කිව්වා මේන් කියලා. ඒත් එක්කම දැන් අද අපි the blue ඒ වගේ එකක් ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. Troy sir, shall we start the lesson today? Of course, yes. Then hello Tanya. Hello sir. So how are you today? I'm good. Right. So today we are ready to give you a beautiful poem written by Alfreda de Silva. The title of this poem is Sea Morning. Sometimes you might have experienced that, and you might have seen how the beautiful sun rises beyond the horizon if you locate it on a certain beach, right? Have you experienced so? Yes, sir. And not like us, that the creative people like poets and the writers see more than Of course, yes. By using the third eye. Yes. Third eye, yeah. And they see the things in different angles, not like us.
Don't say that, not like us, then you're like condemning yourself. No, you are also a creative student, isn't that so, Nisha? Why not, sir? She's going to be the best student in the class even. Of course, yes. We can say it since others are absent today. If not, we cannot say this. Yeah, Uncle of course, will surely start a fight for that. Yeah, Yes. yeah, really, yes. Yes, Tanya. Then you might have learned this poem before, or you might not, but it's okay. I'm going to teach you this poem, and throughout this poem, let's learn English. Now, when we say that I'm going to teach you a poem, you may think, it's maybe literature. No, 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 no. Reading a poem doesn't mean that you're going to learn literature. Throughout that poem, you have more things to learn. Especially there are new vocabularies and patterns and the way of using them and everything. That's what we are going to teach you now. Is it? Yes. And sir, when we are talking about the coastal village, in their life, those people in coastal village have separate culture, no sir? Oh, yeah, what you said was correct, but the way you use it wrong. Let me recorrect you. Now, you said they have separate culture, no? Yes. At the end you said like. Yes. So, without using that no part, I will teach you how to create this question tag, right? Then you said, they have a specific culture, haven't they? Yes. You know? You have to take the negative form at the end. Now imagine you want to say she's pretty. You can say she's pretty, isn't she? That isn't she? means, yes. Yeah, without telling no. Yes. They are called question tags. Is that so, Nisha? That's a good point, Yeah. sir. I think this is a common thing what we can see in the prevailing society these days. Yeah. The no part at the end Yeah. of a question. ගොඩක් වෙලාවට ඔබත් මේක කරනවා ඇති සමහර වෙලාවට මේ සමහර වෙලාවට අර දිගට ප්‍රශ්න අහන්න වටට වඩා ඉක්මනට නිකන් කියන්න උමනාවට වගේ no කියලා ඔබත් අගට ප්‍රශ්න දාලා ඒක ටිකක් අර තහවුරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා ඇති. හැබැයි මේකේ හරි විදිහ තමයි ඉංග්‍රීසියේදී ඔබට ඒක අහලා එහෙම නේද කියලා තහවුරු කරගන්න අනිත් පැත්තට question back කරන්න ඕමුනා වුණාම ඔබ question tag එකේ මෙතන tag questions පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අර සර් කිව්වා වගේ අපි හිතනවා කවුරු හරි කෙනෙක් අපි දකිනවා ගැහණු ළමයි. මේක හරි ලස්සනයි. අපි ළඟ ඉන්න කෙනා she's pretty isn't she? එහෙම නෙවෙයිද? ඇය ලස්සනයි නේද කියන එක අපි තහවුරු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අර she's pretty no කියනවට වඩා බොහොම ලස්සනයි ඉංග්‍රීසිත් හරියටම හරි නේද tries අපි she's pretty isn't she? ඒ වගේ. එතකොට ටානියා හැව්වේ අර ඒගොල්ලන්ට කල්චර් එකක් තියෙනවා. the have කියන කොටසත් එක්ක. එතකොට haven't they එහෙම නේද? ඔවුන්ට එහෙම තියෙනවද කියන අර තහවුරු කිරීම තමයි ගොඩක් වෙලාවට tag questions වලදී කරන්නේ. මේකට be verb එක තමයි tries පාවිච්චි වෙන්නේ. negative form එකත් එක්ක. not කියන form එකත් එක්ක. Yeah. Yes, now you learn that. Yes. Okay. Thank you. Very good. My pleasure. So then Tanya, the title I told you today what we are going to learn, it's sea morning, right? Sea morning. Now throughout this poem, you can learn some lessons actually what we have already learned. You got it? Then you can revise them. Then shall we go to the poem? Is it? Sure. Is it, Nisha? Okay. Let's go to the poem. Yeah, of course. See this one. Sea morning. Sea morning. Better see the first line of this poem. There is ringing in the sun. Right? Now at the moment, Tanya, we have learned this, how to use this there is and there are. Can you remember? Yes, I remember. Yeah, of course. Then let's see some examples. Some examples by using there is. Now you can say like that. So I think all our viewers can go back and see the lesson also. Of course, We yes. did a full lesson based on there is and there are. So you can go back to the YouTube channel Jathika Pasala, then search for After School English and watch the programs. If you have missed that, how to make
the sentences using this pattern, there is and there are. Today we are revising that also with this poem. අදත් අපි දැන් මේ ඒ කොටස poem එකත් එක්ක සර් ආයෙ පාරක් ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා විශේෂයෙන් මතක් කරමින්. Yes. Shall we go to the examples, sir? Of course, yes. Now you can see, we have given you an example. There is a man. There is a man, right? Then the pronunciation, there is, I have already taught you that this is should be pronounced with Z sound, and then there is a man, right? Then you can replace whatever you want without using man. If you want to use there is a cat, there is a dog, there is a girl, there is a boy, and imagine non-living thing, there's a mango, there's an orange, whatever. Yes. Tanya, you understood? Yes. Yeah. So then we can create the question form like this. How? We have already taken the B form out, is. Then, is there a man? Remember, when you ask a question, your tone should contain the question, basically. Your tone, the way you ask, is there a man? Is there a man? Right? Basically the tone, that is the most important thing. When you use English, this action and the tone, the postures, everything is important. So then you can see out there, is there a man, with the question tone you to ask, is there a man? Question is there in the tone, right? Not even in this language, so also in our day-to-day speeches and also day-to-day life, tone is very important. Of course, yes. බොහොම වැදගත් ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මේ ඒක ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් තමයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඔබේ හඬෙහි ඔබේ අහන ටෝන් එක මේ සියල්ලම ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියන බව අනිත් කෙනාට හැඟවෙන්නයි කතා කරන්න. ඉතින් ඔය ටෝන් එක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වීමත් යම් අවස්ථාවල ගැටලු එහෙම මතු කරන හින්දා මම හිතනවා ට්‍රොයිස් අපේ වීවර්ස්ලට මේ ටෝන් එක ගැන හොඳට පැහැදිලි කියලා. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න, when you raise a question in English, you have to use that tone. And the other thing with this lesson, Nisha, we have to say that every word contains its own culture, right? When you pronounce this and give that culture to that word. Example, now imagine you want to say beautiful, right? But beautiful makes a very positive and pleasant word. So then you say beautiful without telling beautiful. I say she's beautiful. We can't feel that she's beautiful. But when you say she's beautiful, good, bad, right? The tone and the sense. Tone and the sense, right? So this dramatic part, definitely we have to use, especially with the language what we are learning today, right? Troy, sir, I believe that this is the hidden request of our viewers. Yeah. They need to speak English in a beautiful way. Of course, yes. So they like to do this. Yeah. ඔබ බොහොම කැමතියි නම් මම විශ්වාස කරනවා ඔබේ හිතේ මේ ආශාව තියෙනවා කියලා. මේ ඉංග්‍රීසි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා, ඔබ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් ඔබට ආසයින ටිකක් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. එතකොට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උවමනා වෙන පොයින්ට් එකක් තමයි දැන් ට්‍රොයි සර් කිව්වේ. කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට beautiful කියන වචනය ගත්තොත් ට්‍රොයි සර් කියන්නේ ඒක පොසිටිව් බොහොම ලස්සන දෙයක් ගැන කතා කරන දෙයක්. ඔබේ ටෝන් එකෙන් ඔබට පුළුවන් ඒ වචනෙට ස්ට්‍රෙස් කරලා ඒ වචනෙට අවශ්‍ය හැඩයක් ලබා දීලා ඒ අර්ථය දැනෙන විදිහට beautiful බොහොම ලස්සනයි කියන අදහස දෙන්න. අපිට ඕක පේල් විදිහට මලානික විදිහට කියන්නත් පුළුවන් ට්‍රොයි සර්. එතකොට අර ලස්සන ගතිය මතුවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් I want to speak English beautifully මට ලස්සනට කතා කරන්න ඕන කියලා ස්මාර්ට් විදිහට කතා කරන්න ඕන නම් වචනවල ටෝන් එක ස්ට්‍රෙස් එක හරිම වැදගත්. ඉතින් ලැන්ග්වේජ් එකක් කියන්නේ හැම වෙලේම word to word learn කරන දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. There's a lot of things. වචනෙන් වචනේ විතරක් නෙවෙයි. Not only the patterns, there's a lot. So let's learn them little by little again. Now you can see, Tanya, the way we have created here to ask a question, is there a man? Is there a man? Then we can turn this into negative form, and let's say the negative form, right?
there is not a man. Say that, Nisha? Yeah? So, how? There is not a man. Then if you want to get the abbreviation of there isn't can be pronounced as is not can be pronounced as isn't. So then you to say there isn't a man, or else. Now I will teach you like this. When you say that there isn't a man, the idea is very simple. But if you want to give a certain aggressive tone, like you're somewhat angry, you would say there is not a man there. You say there is not a man. That tone gives a certain angry sense. Without saying, there isn't a man. Now imagine somebody said, there's a man at the gate. You went and said, there isn't a man. But you went there wasn't. But you're angry. Then you said, there was not a man. Right? There was not a man. Like that, you can give that action. So then this negative form can be used in two ways. And see the negative question form, and we say, taking this is not out of the sentence, and you can create the negative question. We call it, isn't there a man? Yes. Isn't there a man? Then we do question form, right? Isn't there a man? Good, yes, Tanya? yes, sir. Yeah. And sir, I can see that according to you, for communicative English, the tone is very important. Of course, yes. That is what you have learned today. Sir, how we can say that I don't know whether there is a man or is there a man? Yeah, very good question. Then when there is a certain sentence at the beginning, especially now you say, I don't know. I don't know whether. I don't know whether. After that, definitely there should be positive form, Tanya. Then you have to say, I don't know whether there is a man. You can't say, I don't know whether is there a man. That pattern is wrong. The way, Tanya, is a very good question you asked. I don't know whether there is a man. Yes, Right, sir. So, taking a kind of a phrase or a sentence from the poem that we analyzed, there is the pattern. Yeah. අපි මේ කතා කරේ අපි poem එක sea morning poem එක ඇල්ෆ්‍රෙඩ් ඇරිය සිල්වා අපි poem එකේ අර there is a ringing sun කියන කොටස අරගෙන there is කියන pattern එකට ආවා. pattern එකේදී සකිවේ අපිට පුළුවන් මේ එකම pattern එක positive සහ negative විදිහට අවස්ථා හතරකට වෙන් කරගන්න. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් positive statement එක විදිහට there is a man. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් ඒක negative විදිහට there isn't a man, there is not a man කියන එක. කියන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් negative කියන අර්ථයෙන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් positive question එකට යන්න. Is there a man? හිටියද වගේ අදහසක්. Is there a man? ඉන්නවද? හිටියද like that. Then ඒකම අපිට පුළුවන් negative question එකට ගන්න. Isn't there a man? නැද්ද? එතන මිනිසෙක් නැද්ද? වගේ අදහසකින් අපිට පුළුවන් positive statement එක, positive question එක, ඒත් එක්කම negative statement එක සහ negative question එක හදන්න. ඉතින් ඔබ මේ there is, there are කියන patterns දන්නවා. So you can replace the words as Troy instructed earlier. ඔබට පුළුවන් මේ වචන පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරන්න. මෙතනට non living thing එකක්, එහෙම නැත්නම් තව පුද්ගලයෙක් මේවා පාවිච්චි කරලා ඔබට පුළුවන් ඊට සරල ජීවිතයේදී මෙයා there is, there are පාවිච්චි කරන්න. එතකම ඊළඟට සර් කතා කළා මේ I don't know whether there is a man. මේක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක් වැරදියට පාවිච්චි කරන එක්තරා වාක්‍ය රටාවක්. ඒ තමයි I don't know whether කියන negative එකත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ positive statement කොටසක්. ඒක මම හිතන Troy's බොහෝ දෙනෙක් වැරදියට පාවිච්චි කරනවා. isn't කියලා අරගෙන. So of course, yes. I don't know whether there is a man. Is there නෙවෙයි question කොටස නෙවෙයි. ඒක අපි සාමාන්‍ය statement එකක් විදිහට තමයි don't know whether එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ. So what's up next, sir? Yeah, Tanya, very good question you asked. Yes. So then after this lesson, shall we go to the poem again? Yes. Now see, there is ringing in the sun. Then we can see on a coastal village early in the morning how beautiful the way the sun peeps beyond the horizon, right? After that, the writer who's Alfred Adi Silva
has used over here a crying in the blue. The blue, can you remember, Yes. Tanya? Blue What was the is- blue? Yes, blue is similar to the sea. A synonym. Yes. Yes. And I remember that today we learned another word, coastal. Yeah. Yes, and I remember that another synonyms that you told us last 2 weeks, like ocean, Ocean, main, main, marine, marine, and sea. sea, and like. Yes. Now, yeah, the blue, right? So, the other word the poet used is a crine. A crine in the blue sea reaches. And sir, Yeah. can we use the word crying for everything, such as andanawa, කෑ ගහනවා, and all? That's also a good question, Tanya. There are more words, synonyms we can use for this one, like imagine crying, like then you can say if someone is like imagine talking high pitch, like they're shouting, and sometimes weeping, mourning, and there are many more words, but I will give you a specific group of words to say. Now, let's see, Nisha, some synonyms with crying over here. Now you can see on the board, right? Boohoo, the other word. It's a new word to you, Tanya. Yes. This word is used like sometimes imagine suddenly a child entered to a room shouting and crying or whatever. Yes. Then you to express this as a certain manner, you like showing your dislikeness, and you can say, boo-hoo, you're crying. Like, boo-hoo. You got it? Yes. The meaning of this boo-hoo is also crying, but what we give a sense as, we don't like the way you cry. It's too loud and it's annoying, irritating, right? And the other one is this blabber also same, like boo-hoo, and you can say the blabber. Nisha, let's analyze them, and how do we want to use this boo-hoo and blabber to show our dislike that somebody making us like annoying, irritating. Yeah. So, when you are learning all these things, if you don't have questions, you are not a knowledge seeker. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඒ ගැන ප්‍රශ්න නැත්නම් ඇත්තටම tries අපි knowledge seekersලා නෙවෙයි. Yes, of course. අපිට යම් කෙනෙක් කියන දේ as it is අපි accept කරනවා නම් we don't go beyond the limits of seeking this knowledge. අපි මේ knowledge එක හොයාගෙන යන්නේ නැහැ. So that is a good quality of Tanya. දැන් තානියාට තියෙනවා එතනින් එහාට ඒ ගැන අහන්න ප්‍රශ්න. කොහොමත් එහෙමනේ ඕනෑම දෙයක් ගැන දැනගන්න ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. දැන් අපිට sea morning poem එකේදීම හම්බුණා මේ crying කියන වචනය. එතකොට crying කියන වචනේත් එක්ක Troyes මේ තානිය අහනවා තව මේ වගේ crying බව හංගවන වචන නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේකෙන් crying වලින් තව මොන වගේ හැඟවීම්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ බෝහෝ කියන එකත් එක්ක සර් කියන්නේ ඒත් එකම blubber කියන එකත් එක්ක සර් කියන්නේ මේ dislikeness අපි අකමැති. අපි තුමු යම් කෙනෙක් අඬාගෙන එනවා මේ ඇඬිලට අපි අකමැති බව හංගවන්න පුළුවන් වචන crying තවදුරටත් විස්තර කරනවා we don't like it අපි ඒකට dislike අකමැති කියන බව හංගවන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන දෙකක් විදිහට තමයි Troyes කතා කළේ Troyes අපේ ඊළඟ කොටස Yes, then you can see we have given Tanya another word, another phrase, cry bucket. Cry bucket. Cry buckets means, now normally this is a certain humorous way, a funny way that we have to use. Imagine you cried for something unwantedly. Yes. Then you have to say, we say, you cry buckets, but useless. You got it? Yes. You cried buckets, but useless. Yes. Then
So then cry buckets means, remember, it's a certain hilarious utterance, right? A funny thing. Yeah. Rather sarcastic like that. Sarcastic, yes. Okay. Godak andua, but no use of that. No use of it. Cry buckets. Godak andua, you cried buckets, but there's no use of it කියලා තමයි කියන්නේ. පොඩ්ඩක් නිකන් අර උපහාසයෙන් වියලුවට වගේ කියද්දි අර අපි කියන්නේ ඇඬුවට වැඩක් නැහැ, ඇඬපු එක වැඩක් නැහැ වගේ නම් cry buckets. Yeah, especially kids are doing this, right? They cry buckets, right? So then the other two idiomatic phrases are very important. Cry your eyes out. Next one is cry your eyes out. Tanya, can you tell me how do you feel this idiom? Like cry your eyes out. මට තේරෙන්නේ ඒක අපිට ඇස් වලට දරා ගන්න බැරි තරමට අඬනවා වගේ. Of course, yes. Now the previous one I said is somewhat sarcastic, humorous. Yes. But this one is serious. Yes. Imagine somebody cried a lot. It's because of a certain pain, sorrow, departure, whatever the thing. Then we've said, she has cried her eyes out. We can use, she has cried her eyes out, right? That means she had cried more, like her eyes are not strong enough to bear it. Yes. Is it? Yes. Is it? Yeah. And the other one is sob your heart out. Sobbing. Do you know the meaning of sobbing, Tanya? Oh, yes, I remember that like ikigasana. Of course, yes. Of course. Sob, right? Then now the other word was cry. You know what do you mean by sobbing? Some are sobbing, right? Without crying. Especially babies. They are doing this one. But over here, sob your heart out. Better say the similarity in between these two idiomatic phrases. First one, cry your eyes out. Second one, sob your heart out. Right? So then, yeah, Tanya, you have something to say? Yes, like sob your heart out means like අපිට හදවතට දරා ගන්න බැරි තරමට ඉකිගසනවා. Yes, yes, of course, yes. Then you can use these two idiomatic phrases to develop your communicative English. So we have to sob our hearts out, sir, now. Yeah. Yes, of course. The time it flew, I think. Yeah. බොහොම රසවත් පාඩමක් ඔබට පේනවා ඇති. අපි පාඩම පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා sea morning poem එකත් එක්ක ඇල්ෆ්‍රෙඩ් ඩැඩිසිල්ලාගේ මේ poem එකක් අපි විස්තර කරන්නේ නෙවෙයි ඇත්තටම නේද ට්‍රයිස්. poem එකක කොටසක් අරගෙන ඒක පටන් ගනිද්දිත් කිව්වා. poem එකක phrase එකක් අරගෙන කොටසක් අරගෙන එතනින් ඔබේ spoken English එහෙම නැත්නම් ඔබේ මේ communicative skill එක කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා උදව් කරන්නයි සර් pattern එක අරගෙන pattern එකත් එක්ක කතා කරේ. So now you have this lesson in our YouTube channel. You can go back and watch several times and go back to the previous lessons and revise the lessons and go in front of a mirror. As I say every day, you have to go in front of a mirror and practice all these things. We'll be meeting you with another interesting lesson next week. Thank you very much, sir. My pleasure. Thank you, Tanya. Thank you. Thank you all our viewers. See you next week. Bye-bye, everyone.